உங்களோட இங்கிலீஷ் டியூட்டருக்கு டாடா பாபாய் சொல்லிட்டு சாட் ஜிபிடிக்கு ஹாய் சொல்லுங்க. சாட் ஜிபிடியை யூஸ் பண்ணி எப்படி இங்கிலீஷை நம்ம மாஸ்டர் பண்ணுறது, எக்ஸாக்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் 30 டேஸ்க்கான ஆக்ஷன் பிளான் நான் கொடுக்க போகிறேன். ஃப்ரம் பேசிக்ஸ்லேருந்து அட்வான்ஸ்ட் வரைக்கும் எப்படி வந்துட்டு ரீடிங், ரைட்டிங், லிஸ்னிங், ஸ்பீக்கிங் எப்படி வந்துட்டு எல்லாத்தையும் மாஸ்டர் பண்ணுறது using Chat GPT. It is completely free. Are you excited to learn this? Okay, let's get into the video straight. Hi, I'm Dr. Karuna. I'm a veterinarian and salary growth expert. I'm on a mission to help Tamil working professionals like you to get your dream salary and dream promotion. Chat GPT வந்துட்டு இப்போ ஆஃப்லைன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய that has gone tremendous popularity. பட் நான் எப்படி வந்துட்டு இங்கிலீஷ்க்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'm going to share with you so that you will get a massive outcome from this. Okay, I'm sharing my screen. Let's get to this straight. Okay. So first, if you do not know what is Chat GPT, chat.openai.com அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெப்சைட்க்கு போங்க. Okay, this is the website which is chat.openai.com. It is completely free. போயிட்டு நீங்கள் கூகுள் யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கோங்க, ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணி வந்தீங்க அப்படின்னா you come to this page like this. Okay, there is something called GPT 3.5 which is a free version and GPT 4 which is paid version. Okay, உங்களுக்கு paid version நீங்கள் போக தேவையில்லை, வெறும் free version மட்டும் இருந்தாவே போதும். You can do great things. Okay, I'm using only free things. Okay, so first பாத்தீங்க அப்படின்னா as Chat GPT. So here is the plan. Day 1 to day 5 30 days கான பிளான் நான் கொடுக்க போறேன். Day 1 to day 5 பாத்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்ஸ் நம்ம கத்துக்க போறோம் இங்கிலீஷ்ல. Okay, let's ask Chat GPT. Hi GPT or hi Chat GPT. Okay, I'm a working professional. My native language is Tamil. I want to speak English fluently. Can you help me master English? Okay, so we are asking ChatGPT. Okay, that's it. Okay, so we are just initiating a conversation. Okay, so ChatGPT is giving the ideas on what to do. Okay, but we don't need to do that. Okay, so hello, I would be happy to help you improve your English fluency. Mastering a new language like English takes time and practice. Okay, these are all okay, fine. It is giving me some tips. Okay, but I don't want all of this. What I want to is first 5 days. Okay, day 1 to day 5. It is mastering basics. Okay, when I say basics, let's create a 30-day game plan. Day 1 to 5, I want to understand basics of English. Please ask me some questions so that I can reply. Okay, go for it. Okay, certainly. Okay, here you go. Okay, these are all the basics. Certainly, let's start with some basic English questions to help you get acquainted with the language. I'll provide questions for each first 5 days and you can reply with your answers. This will give you the foundation in English and help you practice basic conversation. Okay, let's say day 1, greetings and introduction. Okay, what is your name? Okay, you can write my name is Karunakaran. Okay, then you can practice that. Okay, great, you started by introducing yourself. It's pleasure to meet you, Karunakaran. If you have any more questions or if you'd like to continue practicing English, please feel to ask. I'm here to help. Okay, got it. Okay, then how are you or where are you from? Okay, I am from Dharmapuri, Morapur. Then let's give this. Here you go. Okay, then please ask me all the questions one by one so that I can reply. Here you go. What is your name? Give blah blah blah. Okay, my name is Karuna. Then the next step, where are you from? I am from Morapur. Okay, okay, here you go. Okay, how are you today? I am doing great. How about you? I'm just a computer program. I don't have feelings, but I'm here to assist. Okay, got it. Okay, what do you do for a living? I'm a coach. I'm a career coach. So there you go. And also you can ask ChatGPT the feedback. Okay, that is very important. Please give me feedback for my responses so that I can improve. That's wonderful. Okay, do you have any hobbies or interests? Yes, I like to dance, hear music, and I love
playing kabaddi. Okay, here you go. It will give you feedback. Okay, if you see, that's great, Karuna. It is important to have hobbies. Okay, you mentioned that you like dancing, listening. Okay, your response is well structured and provides insight to your interest. Keep up the good work. It is giving you என்ன நீங்கள் வந்துட்டு கொஷின் அதுக்கிட்ட கேட்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துட்டு இட் வில் கிவ் யூ ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் தி ஐடியா. ஸோ டே 1 to 5 உங்களுக்கு அழகாக கொஷின் கேட்டிருக்கு. டே 1 to 5 நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம் பேசிக்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் அ டே 1 to 5. Okay, let's go to day 6 to 10. Day 6 to 10, we need to master, we'll do this exercise. Reading நீங்கள் பண்ணணும். ஓகே, ரீடிங் அப்படின்னா எவ்ரி சிங்கிள் டே ஒரு புக் எடுத்து படிங்க. அந்த புக்கில் படித்ததை உங்களுக்கு புரிஞ்ச மீனிங்கில் வந்துட்டு யூ நீட் டு ரைட் இட் டு Chat GPT and ask Chat GPT to give you a feedback. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, I read a book called Eat That Frog. It says 21 proven practices procrastination, and the book was great and I am implementing the strategies. So this was the comment. Okay, this was my understanding of what I read from that book. Okay, so what you can ask ChatGPT, please give me feedback about my English language. Act as a English speaking expert and please give me feedback about my English language written above. Okay, it will give you feedback. Your English in the message is good. Okay, you effectively conveyed your thoughts. Here is some feedback. Okay, tense consistency, vocabulary, clarity, grammar. Okay, எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்கு. Can you make this better? Here is the better version. Okay, I recently read a book called Eat That Frog which outlines 21 proven strategies. Okay, can you see the difference? I recently read a book called Eat That Frog which outlines 21 proven strategies to overcome procrastination. I found the book to be excellent and I have been implementing these strategies in my daily life. This version maintains the same content but with some minor refinements for clarity and flow. Okay, here's the improved version. You can improve your writing, okay, with Chat GPT. Okay, படிச்சதனோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை Chat GPT கேட்குறீங்க, அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, இதை வந்துட்டு எவ்ரி சிங்கிள் டே யூ நீட் டு ரீட் and you need to get some feedback from Chat GPT. That's the day 6 to 10. Day 11 to 15. Okay, you need to listen to podcast. Listen, do not watch videos. Listen to podcast and you give the same. Okay, come and type this, whatever you understood from the podcast, right? Okay, come and type the same thing. So it will give you feedback. Okay, you can improve that. Every single day do that. Okay, because reading, listening, we are completed. Okay, then the next step பார்த்தீங்க அப்படின்னா what you can do is actually writing. You read something, you listen something, or you ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரியை பற்றி எழுதுங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு whatever you love to talk, right? அதை வந்துட்டு ரைட் பண்ணுங்க. If you write that, okay, and ask ChatGPT to give you feedback to make it better, okay, so that you understand what is that you can do better. Okay, so reading, listening, writing, இதெல்லாம் முடிக்கிறோம். Okay, the next day 1 to 5 வந்துட்டு பேசிக்ஸ். டே 6 to 10 வந்துட்டு ரீட் பண்ணிட்டு ஃபீட்பேக் கேளுங்க. டே 11 to 15 வந்துட்டு ரைட் பண்ணிட்டு ஃபீட்பேக் கேளுங்க. டே 16 to 20 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி வந்துட்டு யூ திங்க் அபவுட் சம்திங் அண்ட் யூ ரைட். நெக்ஸ்ட் டே 21 to டே 25 அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆக்சுவலி ஸ்பீக். when you say speak, for example, you want to speak to other people. I have a conversation with my friend about Tamil movies. I need some conversation starters. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் கேட்கலாம், ஆர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் ஃபீட்பேக் கேட்கலாம். ஸோ have a conversation. Okay, it will give you some conversation ideas. Okay, have you watched any Tamil good movies recently? I'm looking for recommendation. Who is your favorite Tamil actor or actress? Okay, do you prefer classic Tamils or more recent ones? What is the last Tamil movie? Okay, it will give you some crazy inputs for you to start the conversation. For example,
நீங்கள் ஏதாவது நம்ம கூட பேசியிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் சரி, அந்த பேசுனது கரெக்டாக தான் பேசியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு Chat GPT கேட்டிங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ ஃபீட்பேக். கரெக்டாக பேசியிருக்கீங்க, தப்பாக பேசியிருக்கீங்க, இல்லை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் day 21 to 25, which is நீங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு Chat GPT கிட்ட, அதாவது எதுக்கு இங்கிலீஷ் டியூட்டர் நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு கெட் தட் ஃபீட்பேக், ரைட்? யூஸ் Chat GPT as your English tutor. That's the whole point. Then day 26 to 30 பார்த்தீங்கன்னா some advanced grammar. Okay, what is advanced grammar? Like what is the difference? Vocabulary or new tense கத்துக்கிறது, pronunciation improve பண்ணுறது, இதெல்லாம் இங்கே பண்ணலாம். What is the difference between who and whom? Okay, it will give you clear difference. Who na subject, whom na object. Okay, who na என்னது? Who it refers to subject in the case of a class. Who is coming to the party? Okay, not whom is coming to the party. Okay, and whom அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா to whom should I address this letter? யாருக்கு நான் வந்துட்டு அட்ரஸ் இது பண்ணணும், அட்ரஸ் பண்ணணும். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா you can ask some other advanced grammar. Okay, like this, give me some advanced grammar lessons. Okay, go for it. If you see this, right, these are all some advanced grammar lessons. Okay, if you see subjective mood, the subjective mood is used to express actions that are hypothetical, contrary fact or wishes. It is commonly used with the verbs like be, wish, recommend and suggest. Okay, it is important that she be here on time. Okay, then conditional sentence, had known is a conditional sentence. Okay, then relative clauses. Okay, the book that I'm reading is fascinating. Then passive voice. Okay, the report is written or was written. Okay, you can ask also what is the difference between is and was. It will give you some beautiful thing. You can ask difference between which and what. She is a teacher, she was a student last year. Very big difference. Okay, see which what. Okay, everything is neatly clear. The point எதுக்கு நான் இதை ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, you can easily learn English using Chat GPT. You don't need a tutor. Okay, self discipline மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா you can master anything and everything using Chat GPT. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இதை பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு I'll create more videos like this in future. What are your thoughts? Okay, is this useful? Just let me know in the comment box. I would love to read that. If you are watching this for the first time or if you have not yet subscribed this channel, please make sure you hit the like button and also subscribe the channel so that you will get notified on my future videos. இதே மாதிரி நான் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இன்னும் அட்வான்ஸ் லெவலில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். Chat GPT இங்கிலீஷ் வந்துட்டு எப்படி வந்து Chat GPT யூஸ் மாஸ்க் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு you watch that video also so that you will get more clarity on how you need to execute things. Okay, that's the first thing. And second, if you are not yet part of my community, make sure you click the Salary Secrets Masterclass link in the description. Description link இருக்கும். Click the link below, attend the masterclass, and I will see you inside the masterclass where I'll tell you exactly how I've gone from 16,000 per month salary லேருந்து 2 lakh salary வரைக்கும் எப்படி வந்து என்னுடைய salary நான் செல் பண்ணேன் using some secret strategies, salary secret strategies நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். If you are a Tamil working professional, make sure you be there for my Salary Secrets Masterclass. I will see you there. Bye-bye.